Mijn naam is Matthijs Wolters. Ik ben een nieuwe Nederlandse ambassadeur in Rwanda. Rwanda heeft een ambitieuze ontwikkelingsagenda. Wil de overgang maken van de hulprelatie die het de afgelopen 25 jaar heeft gehad naar een volwaardige handelsrelatie. Nu is het aan het bedrijfsleven om het op te pakken. Wij willen daar graag bij helpen. We actually realized that farmers in the country are depending on seasons. So we have only 2 seasons, which limits them from what they grow and the amount of what they grow. So that means they only can grow 2 cycles a year. So the installation of irrigation system allows them to grow more than 1 cycle, depending on a crop they're growing. Farmers can afford this, and this boosts their yield remarkably. We believe that knowledge only develops once shared. We need Dutch companies to invest in Rwanda because horticulture is developing very fast. So this is the exact time for those companies to help us to go to the next step. Ik ben Thijs Boer, ik ben de oprichter van Hollanda Fairfoods. In het noorden van Rwanda maken wij de allerlekkerste chips van de wereld. Winners. Het noorden van het land staat hier ook wel bekend omdat hier eigenlijk... dit is echt het aardappelgebied van Rwanda. Dus wat ik altijd wel vaak zeg, het is een beetje het Noordoostpolder, het Emmeloord van Nederland. Ik ben hier in 2013 naartoe gegaan om onderzoek te doen naar de aardappelwaardeketen. Daaruit is het voortgekomen dat ik het een goed idee zou vinden om chips te gaan maken. De ambassade vroeg daardoor al heel snel aan mij van waarom doe je dat dan eigenlijk niet zelf? En toen dacht ik van natuurlijk, dat kan ik natuurlijk zelf ook gewoon gaan doen. We produceren nu 700 kilo chips per dag. Dat is ongeveer gelijk aan 2000 kilo aardappelchips. En in de week verkopen wij rond de 30.000 sandwichchips. Dit is salt en vinegar. Dat is onze een beetje zuurderige smaak. Dat is mijn favoriet eigenlijk. Rwanda is het perfecte land voor midden- en kleinbedrijven om ideeën te ontwikkelen. Om te kijken wat er allemaal eigenlijk wel mogelijk is in het Oosten en het Centraal-Afrika. Ik ben Prosper Ndairagije. Ik ben directeur van African Proof Food Rwanda. Wij maken voeding speciaal om ondervoeding te bestrijden. We make highly nutritious products to prevent and fight malnutrition. We mainly have institutional customers like the World Food Program and the government of Rwanda, but next to those we also have our commercial brand Notri that we put in shops and supermarkets. So the products we make are mainly focused on the first 1,000 days of a child, since this is a crucial moment for a child to be able to grow healthy and to grow properly with all micronutrients needed. Je ziet, het is verpakt onder stikstof. Het is volkomen dicht. Er is geen vapor en geen watertransmissie mogelijk. Op iedere bag laten we zien wanneer het gemaakt is, het lotnummer, de expiry date, maar ook de tijd van productie. Dat betekent dat we precies weten welke grondstoffen in deze pouch zitten. Dat is cruciaal voor het kwaliteitssysteem. We zijn hier heel erg trots op. The Kivuwat project is a project that was conceived around 2007 together between Contour Global and the government of Rwanda.
And the project was thereafter funded by a group of lenders, the main one being FMO, the Dutch Development Bank, that has continuously given us support. Lake Kivu is a lake that contains a significant amount of biogas and mainly methane. And this methane is coming thanks to a volcano that injects permanently nutrients and appropriate gases to form this biogas. So Rwanda, and thanks to its investors, managed to change this threat into an opportunity. And today, at the same time, Conto Global is decontaminating Lake Kivu and at the same time producing 26 megawatt as base load for Rwanda. Here Kivu extracts water, and we extract this water which is saturated with gas, and we bring it above deck on the barge, and on the barge we separate the water which is rich in methane, and we collect these gases from the water, and we return the water back to Lake Kivu. Mijn naam is Stefan Jansen. Ik ben sinds januari 2019 de brouwerijmanager voor Braliwa in Gisenyi in Rwanda. Hier zijn we in het brouwhuis van de brouwerij in Gisenyi in Rwanda. Dit is waar wij al onze biersoorten brouwen voor onze producten die verkocht worden in Rwanda. En sinds kort exporteren wij ook naar onze buurlanden. Hier is waar we onze hops doseren. En door het gebruik maken van verschillende recepten en verschillende soorten grondstoffen maken wij onze verschillende soorten bier. We have been able to grow with the community, so it's not just about us growing, but how can you ensure growth with the community at large. Rwanda is a very stable market, or a very stable country. It has a very clear vision and the right development strategies in place. And I am sure, for any investor who wishes to come to Rwanda, it is really, the best test of Africa that you can get here in Rwanda. We are known as a clean cooking company, but we are different from most of the cooking ventures because we provide our customers with the fuel as well. The combination of our stove and fuel has many positive impacts. First of all, it stops household air pollution from cooking. Secondly, it reduces the carbon emission. Thirdly, and very importantly in this country, it has the potential to reverse deforestation. So this is one of the first shops of Inyenyeri. It is in a place called Kabere. We're going to see one of the customers, one of the older customers that we've had for a couple of years, and we'll see how she's cooking with the Mimimoto and the Inyenyeri fuel. Inge mvuye ngo mu kazi ngateka bwishe intasha guhisha vubavu. Inyenyeri has around 5,000 households right now. Actually, we consider that as a proof of concept. By 2024, we'll have 1 million households in this country. My name is Moza Christia. I work for Chameleon. In Chameleon, we develop and design the toys for areas education between age 0 to 6. Terry created the company. I was not there. He started the company of a Rwandan teacher. The problem was because Terry works for the Save the Children, and he noticed the problem of few toys in Rwanda. Then he decided to create his own company and train the carpenters and tailors to do some toys. So what you do is to take this hammer. If the Dutch companies come in Rwanda and invest in
that kind of business because this business is new in Rwanda. Million was the first company who works for the toys. Ik ben Gerry van der Hulst. En ik ben Jan-Willem Eggink. Wij zijn de oprichters van Three Mountains Learning Advisors. En we maken simpele boodschappen van moeilijke vraagstukken. Met de Three Mountains Learning Advisors zijn we learning advisors. Dat betekent dat we projecten en organisaties helpen om effectief leerprogramma's te ontwikkelen voor hun employees of voor hun doelgroep. Wij komen uit Driebergen vandaan. Driebergen is natuurlijk hartstikke plat. En we dachten we gaan naar het land van de 1000 heuvels. Dus wat doen we? We nemen 3 bergen mee naar het land of the 1000 hills. En wij helpen projecten daarover nadenken. En ook leermateriaal maken wat daarbij aansluit. En dat gaat dan om e-modules, het gaat om images, oefeningen, video's. Niet iedereen heeft internet, dus e-learning modules zijn alleen maar voor mensen met internet. Maar je kan ook heel veel doen in dorpen met goed beeldmateriaal, waar je over tekeningen waar je over kan discussiëren. Op dit plaatje dan gaat de man naar de markt en die zegt: ik kom terug, na een paar biertjes kom ik terug. En zijn vrouw blijft thuis om voor de kinderen te zorgen. En als je hem omdraait, krijg je hem zo. En dan gaat de vrouw weg naar de markt en die gaan bier drinken. Of een biertje na afloop en de man blijft thuis. Nou, dit veroorzaakt altijd heel veel hilariteit in de dorpen. Van oh jee, dat kan toch niet? En worden vrouwen nou dronkaards en kunnen mannen thuis blijven met de kinderen? En, nou, het is een hele simpele manier om te praten over genderrollen en geld verdienen. Nou ja, allerlei soorten dingen die erbij horen. My name is Pierre Karingandre. I've been working for Brood as a GM since 2016. So we wanted to produce the high quality breads. So Brood was a good partner for us. The people who have tested the Brood bread, they are now driving 2-3 kilometers from their home to our shop just to buy bread. This is something important. They just pass 3 or 4 bakeries, but they just come for Brood bread. That's really what we have achieved for the last 2-3 years, to educate people on the quality of bread. Brood is heel lekker. It's a coffee bar. We do sell coffee. We serve breakfast, lunch and dinner. We also have a bed and breakfast. Wild the best. I mean, it's strong. Our coffee is strong. We just promoting coffee, so people come here, sitting, do their work, or just relaxing here for just having relaxed time here at Pure Africa. 4 or 5 years ago, Rwanda people, we didn't know coffee. We was planting coffee. Most of coffee come from Rwanda or from Africa, but we didn't know how to drink. But now we started to drink. We also receive every day many Rwandese people who come to drink coffee, and everyone loves our coffee. You're welcome to Thousand Hills Distillery, where we actually do produce over 1 million liters of liquors a year. That is 6 types of liquors. We produce vodka, rum, whiskey, coffee liquor, macadamia nut liquor, and gin. We have the restaurant on the site where you can test all of the types of liquors that we do produce, as well as having the delicious food as well. We come here for the view. It's unique to Rwanda. We get out of the city while still in the city for an experience like you can't find in Kigali. My name is Joseph Ngoga. I work for Afrig. We produce the African clothing here in Rwanda, and then we ship in Europe. This one for 2 weeks ago. So we can make it in 1 day and a half. Yes. If you see, it's really hard. You can't cut it. So from my side, I like the bomber jacket, how it's designed. For men, we make blazer, we make shirts, we make short sleeve shirt, we make short. For men, we make pants. And for the ladies, we make the top with the sleeves. We make
the sleeveless top, we make the skirt, we make the dress, we make the jumpsuit, we make a lot of things. Everything we do, we use the patterns. All our design is unique. So, and we base for the quality, and we collaborate very well with a tailor because we have the different people, because our vision is just to see how the world can be eco.